The Bharatiya Janata Party locked horns with the leaders of the Mahavikas Aghadi government over the provision of the Maharashtra Public University Act 2016 bill to include LGBTQI community members on university boards. The amended act has provision for Board of Equal Opportunity. As per the bill, there shall be a Board of Equal Opportunity in each university, which shall be responsible to plan, monitor, guide and coordinate various development and welfare programs, schemes, regulations and policies in regard to the welfare, development and social protection of teachers, non-teaching employees and students belonging to various categories of weaker section of the society, minorities, women, LGBTQIA, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual and others. The bill further adds that the provision will be extended to persons with disabilities to promote and establish values of freedom, secularism, equality, equal opportunity, dignity and social justice enshrined in the Constitution of India, and also create policy, procedures and practice for inclusive education in university. However, BJP MLA Sudhir Mungantiwar created a controversy by questioning the Maharashtra government's move to appoint representatives of the LGBTQ community. Are you going to hire lesbians and gays as members? Shouldn't a joint medical committee be set up on this? It mentions bisexual and asexual relations. However, no one has yet identified these, he said. Even someone who has sex with an animal can become a member as per the government's proposal. Will the animal certify to their sexual relationship? Mungantiwar asked. तुम्ही काय म्हणता अध्यक्ष महाराज की या ठिकाणी सदस्य कोणाकोणाला करता येईल त्या यादीत कोण कोण आहे ते सांगतो. समलिंगी संबंध असणारी स्त्री, लेस्बियन, समलिंगी संबंध असणारा पुरुष याला सदस्य म्हणून नियुक्त करता येईल. गे, उभयलिंगी संबंध असणारा व्यक्ती, बाय सेक्शुअल, तृतीयपंथी, समलिंगी संभोगाचे आकर्षण असणारा पुरुष, क्यूर, याला तुम्ही नियुक्त करणार आहात. आंतरलैंगिक, अलैंगिक व इतर. अध्यक्ष महाराज हे कोण सिद्ध करेल? तुम्ही सिद्ध करणार आहात? सर्टिफाय कोण करणार? व्हाईस चान्सलर? की व्हाईस चान्सलर असं घेऊन देईल सदस्य नेमताना की याला समलिंगी संभोगाचे आकर्षण आहे? कोण तुमच्यापैकी की कोण अधिकारी सिद्ध करणार आहे? कोण सिद्ध करणार आहे अध्यक्ष महाराज? कोणीतरी व्यक्ती घेऊन देईल की मी समलैंगिक, मला समलैंगिक संबंध ठेवण्याच्या संदर्भात आकर्षण आहे? कोण सिद्ध करणार आहे? सचिव, मंत्री, राज्यमंत्री? कोण सिद्ध करणार आहे? समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना तुम्ही सदस्य नियुक्त करणार आहात? काही तर गंभीरता ठेवा. याच्यावर संयुक्त चिकित्सा समिती बसवायची नाही. आणि काय लिहितं अध्यक्ष महाराज? उभयलिंगी संबंध. याच्या पुढे तर अजून एक अलैंगिक संबंध, याची अजून कोणी परिभाषा सांगितली नाही. म्हणजे एखाद्या जनावरासोबतही तुम्ही अलैंगिक संबंध ठेवला तो सदस्य आता तो जनावर सर्टिफाय करणार आहे की यांनी माझ्याशी संबंध ठेवला म्हणून? काही आपण काय कायदे करतोय? काही चर्चा करणार आहोत की नाही? एवढा हट्ट. Mungantiwar's comments evoked sharp reactions. Reacting to his comments on Instagram, actress Sonam Kapoor called his remarks ignorant, illiterate and hurtful. Actress Richa Chadda called the remarks distasteful, vulgar and ignorant. Among many other things, our leaders need an education in gender, she said. A user named Ritushri, sharing the video of Mungantiwar's comments, said, speaking against the bill, Maharashtra senior BJP leader Sudhir Mungantiwar went on with a bizarre queerphobic rant in the assembly. He equated asexuality with bestiality. This happens on the floor of the assembly. Another user, Shruti Patel, wrote, okay, someone who is member of Legislative Assembly holds so much power to influence people, and here he is passing homophobic remarks.